ఓకే. ఇది ల్యాన్ టెక్నాలజీస్. అండ్ ఈథర్నెట్ హబ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ రిపీటర్. ఈథర్నెట్ హబ్ ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే రిపీటర్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈథర్నెట్ హబ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ రిపీటర్ హబ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ మల్టిపుల్ ఈథర్నెట్ డివైసెస్. ఈథర్నెట్ హబ్ చేసే పని రిపీటింగ్. ఓకే, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకో. ఈథర్నెట్ హబ్ రిపీటింగ్. ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఫర్ ఈచ్ బిట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యాంచెస్టర్ ఎన్కోడింగ్. ఇది ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఫర్ ఈచ్ బిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యాంచెస్టర్ ఎన్కోడింగ్. ఓకే, in Manchester encoding, phase transmission for each bit is used. In a non-return to zero NRZ line code is a binary code in which ones are repeatedly by a one significant condition, usually a positive voltage, while zeros are represented by some other significant condition, usually a negative voltage with no other neural or a rest condition. Okay. On a LAN where IP datagram transported to the information held of a LAN frame. To the information field of a LAN frame. On LAN where an IP datagram is transported in the information field of a LAN frame. In the information field of a LAN frame, IP datagrams are transported. IP datagrams ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తాయి. ల్యాన్ ఫ్రేమ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషనల్ ఫీల్డ్లోకి ఐపీ డేటాగ్రామ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ల్యాన్లో. ఓకే, థర్డ్ వన్. Actually, IP datagram is inserted in the payload field of an Ethernet frame. According to option C, the information field of a LAN IP datagram is present. Okay. Tarvata, in the Ethernet, the source code field in a MAC frame is the dash address, previous station's physical address. Ethernet-లో source address field in the MAC frame is the previous station's physical address. ల్యాన్ టెక్నాలజీస్లో అంతా ఈథర్నెట్ గురించి, ల్యాన్ గురించి అంది. ల్యాన్లో ఈథర్నెట్ గురించి ఎక్కువ ఉంది. the Ethernet, the source address field in the MAC frame is the previous station's physical address. Fourth one. Destination address is a physical next physical address. Source address is a previous source address. Destination address వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అడ్రస్. సోర్స్ అడ్రస్ ఈజ్ ద ప్రీవియస్ సోర్స్ అడ్రస్. డెస్టినేషన్ అడ్రస్ అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దానిలో ఉన్న ఫిజికల్ లేయర్లో అడ్రస్లో ఉండేది అది. సోర్స్ అడ్రస్ అంటే దీనికంటే ముందున్న ప్రీవియస్ సోర్స్ అడ్రస్, నాట్ ద ఒరిజినల్ సోర్స్ అడ్రస్. ఒరిజినల్ సోర్స్ అడ్రస్ ఏం కాదు, జస్ట్ ఇప్పుడున్న దానికి ప్రీవియస్గా ఏది ఉందో దాని సోర్స్ అడ్రస్ అంతే తప్పితే ఒరిజినల్గా ఏ సోర్స్ నుంచి వస్తుందో ఆ సోర్స్ అడ్రస్ కాదని అర్థం. ఇన్ 802.3 ఈథర్నెట్ మ్యాక్ ఫ్రేమ్. 802.3 ఈథర్నెట్ మ్యాక్ ఫ్రేమ్లో సోర్స్ అడ్రస్ SA కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 6 bytes. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎ సెండర్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్. సోర్స్ అడ్రస్ SCA సోర్స్ అడ్రస్లో 6 bytes ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్. ది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఈజ్ నాట్ రెడీలీ సూటబుల్ టు CSMA ఆపరేషన్. CSMA ఆపరేషన్లో ఏది సూట్ అవ్వదు అంటే రేడియో సూట్ అవ్వదు, ఆప్టికల్ ఫైబర్ సూట్ అవుతుంది, ట్విస్టెడ్ పేర్ సూట్ అవుతుంది, కొలాక్సిబుల్ కేబుల్ సూట్ అవుతుంది, రేడియో సూట్ అవ్వదు. ఇది CSMA అనేది చాలా అవసరం. దీని గురించి ఇంకొక వీడియో కూడా ఉంది చిన్నది. Radio waves are not suitable for CSMA operation. Wireless media is not suitable for collision detection methods. For wireless network, instead of CSMA, it uses CSMA-CA, carrier sense multiple access collision avoidance. CSMAలో లైక్ ప్యూర్ అలోహ, స్లాటెడ్ అలోహ అలాంటివి కూడా ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నాను. In which project 802 standards provides for a collision free protocol.
కొలిజన్ 802 ఏ 802 ప్రాజెక్ట్లో కొలిజన్ ఫ్రీ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. అంటే 802.5 802.5లో కొలిజన్ ఫ్రీ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. సిక్స్త్ వన్ IEEE 802.2 is a logical link control of a data link layer of OSI model. IEEE 802.6 is standard governor by an ANSI for metropolitan area network. In IEEE 802.5 is a token passing schema is used in a place of carrier sense multiple access with collision detection CSMA CD and collision detection on a ring topology local area network. Seventh one, the network UTP stands for in network UTP అంటే ఏంటంటే అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. UTP అంటే అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. ఓకే, UTP అంటే అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. UTP అంటే అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. Okay, UTP stands for unshielded twisted pair. It consists of two unshielded wire twisted around each other. Mainly it is used for land and telephone networks. UTP అంటే అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. షీల్డ్ చేయని ఒక ట్విస్టెడ్ పేర్ని UTP అంటారు. వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ VLAN? సెగ్మెంటింగ్ ఏ నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ ఏ స్విచ్ ఆర్ డివైస్. VLAN ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటంటే సెగ్మెంటింగ్ ఏ నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ ఏ స్విచ్ ఆర్ డివైస్ లోపల నెట్వర్క్ని సెగ్మెంట్ చేయడమే VLAN యొక్క పని. ఎయిత్ వన్, VLAN actually a physical system can be placed anywhere but logically they are belonging to a group. VLAN address issues such as scalability, security and network management. VLAN actually the physical systems can be placed anywhere but logically they are belonging to a group. VLAN వచ్చేసి ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ అనమాట. అవి ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు, బట్ లాజికల్గా అవి ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే ఒక గ్రూప్లో పెట్టాలి. ఇది జనరల్గా ఒక గ్రూప్కి బిలాంగ్ అయి ఉంటాయి. VLAN అడ్రస్ ఇష్యూస్ స్కేలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ అండ్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్. VLANs వచ్చేసి స్కేలబిలిటీని, సెక్యూరిటీని అండ్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్స్ గురించి చూసుకుంటాయి. కాబట్టి ఇది ఒక స్విచ్లో సెగ్మెంటేషన్ వర్క్ చేస్తుంటుంది. ఓకే, the encoding technique used to transmit the signal in Giga Ethernet technologies over fiber optic medium is encoding technique using in a signal of Giga Ethernet technology over an optical fiber medium. Fiber optic medium is 8B by 10B encoding. 8B by 10B encoding ni manam signal transmit the signal 8B or 10B encoding is used for transmitting signal in the Giga Ethernet technology over an optical fiber medium. Ninth one, 8 or 10 encoding is used as this layer describes the byte synchronization and the encoding or decoding schema which transmits 8 bits as a 10-bit code group. The feature of this schema are low cost component design and a good transition destiny for a easy clock recovery. 8 by 10 8B by 10B 8B to 10B encoding అనేది యూజ్ అవుతుంది ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఓవర్ an optical fiber. The IEEE standard for Wi-Fi Max technology is IEEE 802.16. Okay. IEEE 802.16 is used for WiMAX technology. WiMAX is a standard-based technology enabling the delivery of a last-mile wireless broadband access as an alternative to cable and DSL. Okay. In Ethernet, which field is actually added at the physical layer and is not part of permeable. Okay. 11th one, in the first
In the first field permeable of an 802.3 frame contains a 7 bytes of alternating zeros and ones that alerts the receiving system to the conforming frame and enables it to synchronizing its input timing. Permeable is added at the physical layer, and it's not a part of a frame. ఓకే, ఇది ఈథర్నెట్లో ప్రిమబుల్ అనేది ఫిజికల్ లేయర్కి యాడ్ చేస్తాం, అండ్ ఇది ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క పార్ట్ కాదు. ఓకే, ఈథర్నెట్ లేయర్ 2 స్విచ్ ఈజ్ ఏ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్ టైప్ which gives different collisions domain in the same broadcast domain. Different collision, same broadcast. Different collision, same broadcast. Okay. A broadcast domain is a logical division of a computer network in which all nodes can reach each other by broadcast at the data link layer. A collision domain is a set of LAN interfaces whose frames could collide with each other. Switch is a collision domain separator but not broadcast domain separator. Different collisions, same domain. Ethernet layer 2 switch a network element type which gives a different collision domain but and same broadcast domain. Okay. 13th one, a mechanism or a technology used in an Ethernet by which two connected devices those choose common transmission parameters such as good speed, duplex mode and flow control is called auto negotiation. ఆటో నెగోషియేషన్ వచ్చేసి మెకానిజం, ఇది ఈథర్నెట్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇది రెండు విచ్ టూ కనెక్ట్స్, ఇవి ఈథర్నెట్ని టూ డివైజెస్ని ఈథర్నెట్తో కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ స్పీడ్, డూప్లెక్స్ మోడ్, కంట్రోల్ ఫ్లో ఇక్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆటో నెగోషియేషన్. ఓకే, 13th one, పింగ్. Ping is a computer network administration software utility used to test the reachability of a host. Ping is a computer network administration software utility used to test the reachability of a host on an internet protocol IP network. It measures the round trip time for messages sent from the organization host to a destination computer that are encoded back to the source. Autosense refers to a feature found in a network adapters that allows them to automatically recognize the current local network speed and adjust its own setting according to it. It is and often used with Ethernet, fast Ethernet switches, hubs and network interface cards. తర్వాత ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ రిఫర్స్ టు an idea that multiple processes are to join up or handshake at a certain point in order to reach an agreement or commit a certain sequence of action. Data synchronization refers to an idea of keeping multiple copies of a data set in a coherence with one another or to maintain a data integrity. Process synchronization primitives are commonly used in implement data synchronization. ఇప్పుడు ద ఆన్సర్, ఆటో నెగోసియేషన్ is a signaling mechanism and a procedure used by a Ethernet over a twisted pair by which two connected devices choose common transmission parameters such as speed, duplex mode and flow control. Auto negotiation is defined in a clause 28 of IEEE 802.3 and was originally an optional component in the fast Ethernet standard. 14th
14th. ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్. ఇక్కడ ఏది వ్యాలిడ్ మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ కాదు. ఈ లాస్ట్లో అన్ని ఫుల్ 14th. A multicast address frame is either flooded out all ports if no multicast optimization is configured, or set out only the ports interested in the receiving the traffic. The range of multicast MAC address line between 01005E 00002 01005E 7FFF ఈ 7F. ఇక్కడ లాస్ట్లో అన్ని ఎఫ్లు ఉన్నాయి కదా, లాస్ట్ 5 ఎఫ్స్ ఉండొచ్చు, లాస్ట్ 6 ఎఫ్స్ ఉండకూడదు. లాస్ట్ 5 ఎఫ్స్ ఉండొచ్చు, దానికంటే ముందు 7 ఉండొచ్చు. ఇక్కడి వరకు మాత్రమే. ఓకే, ఈ రేంజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 01005E. దాని తర్వాత లాస్ట్ 66 నుంచి లాస్ట్ బట్ 1 అంటే 5th డిజిట్ ఉంది కదా, ఈ 5th డిజిట్ 7 నుంచి మిగతావన్నీ ఎఫ్ అంటే ఫుల్ రేంజ్ అక్కడ వరకు. ఓకే, 15th one. In Ethernet CSMA or CD, the special bit sequence is transmitted by media access management to handle collision is called as jam. మన జస్ట్ ఏ మినిట్ CSMA CDలో ఏ స్పెషల్ బిట్ అనమాట. ద సీక్వెన్స్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై మీడియా యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ టు హ్యాండిల్ కొలిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జామ్. జామ్ అనేది బ్రెడ్ జామ్లో ఉన్న జామ్ అనేది కొలిజన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుద్దా? బ్రెడ్ జామ్ కాదు, ఇది యాక్చువల్గా ఒక జామ్ సిగ్నల్ అని ఉంటుంది, లైక్ జామింగ్ సిగ్నల్ లాగా అన్నట్టు. ఓకే, the Ethernet CSMA or CD, the special bit sequence transmitted by media access management to handle a collision is called jam signal. Okay, permeable అంటే ఇక్కడ ఉంది, this thing is like to add like which is actually added to the physical layer but not a part of a frame. దీన్ని ఫిజికల్ లేయర్కి యాడ్ చేస్తాం కానీ ఇది ఏం ఫ్రేమ్కు పార్ట్ కాదు. జామ్ అంటే చూసినాం. పోస్టబుల్ అంటే ఇది ప్రీమబుల్ పోస్టబుల్ అని ఉంది. దీనికి తర్వాత అనుకోవాలి. ఇన్ ఏ టోకెన్ రింగ్ నెట్వర్క్ ట్రాన్స్మిషన్ స్పీడ్ ఈజ్ 10⁻⁷ bps and the propagation speed is 20 meters per microseconds. Then 1 bit delay is in this network equivalent to 20 m of cable. 16. Transmission delay for 1 bit t is equals to 1/10⁻⁷, that is equals to 0.1 microseconds. Microsecond mu. 200 meters can be traveled in 1 microsecond. Therefore 0.1 microsecond is equals to 20 meters can be traveled. Conversation చూసుకోవాలప్పా. ఫిజికల్ టోపాలజీ ఆఫ్ FDDI రింగ్. ఫిజికల్ మామూలుగా ఇది FDDIకి ఏ టోపాలజీ ఉంటుందంటే రింగ్ టోపాలజీ ఉంటుంది. 7th one. FDDI fiber distributed data interface is a set of ANSI and ISO standards for a data transmission on a fiber optic lines in a local area network LAN that can extend in a range up to 200 kilometers 124 miles. The FDDI protocol is based on the token ring protocol. అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ సినిమాలో ఫీడో అనే కంపెనీ, అవి రింగ్స్ కదా, వాటికి ఐడియాలజీ. సో ఫెడీకి రింగ్ ప్రోటోకాల్. ఇన్ నెట్వర్క్ టెర్మినాలజీ UTP మీన్స్ అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్. ఇది 2 సార్లు వచ్చింది, 2009లో 2017లో. ఖచ్చితంగా చాలా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి.
If there are n devices nodes in a network, what is the number of cables links required for a fully connected mesh and a star topology respectively? N into n minus 1 by 2 ఇంకా n minus 1 n devices in a nodes of what is the number of cables required. n nodes ఉంటే n minus 1 by 2 పాసిబిలిటీస్తో వాటిని కేబుల్ లింక్స్ని యూజ్ కనెక్ట్ మెష్ కనెక్షన్కి n ఇంటూ n minus 1 by 2, మెష్కి స్టార్ టోపాలజీకి n minus 1. ఓకే, మెష్ n ఇంటూ n minus 1 by 2, స్టార్కి n minus 1. Which media access control portal is used by IEEE 802.11 wireless LAN? CSMA CA. CSMA CA వచ్చేసి మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ పోర్టల్ యూజ్డ్ బై IEEE 802.11 wireless. 20. The IEEE 802.11 MAC protocol is a carrier sense multiple access protocol. It is also has a collision avoidance CA. CSMA CA is a carrier sense multiple access collision avoidance. In this multiple access protocol, the station sends the media before transmitting the frame. This protocol has been developed to improve the performance of CSMA. CSMA CA is used in 802.11 based wireless LANs. 21. An Ethernet frame that is less than a IEEE 802.3 minimum length of 64 octets is called runt frame. Okay, 802.3 IEEE ప్రకారం IEEE 802.3 minimum length of 64 octets called as runt frame. 21. The runt frame is an Ethernet frame that is less than the IEEE 802.3 minimum length of the 64 octets. Runt frame are most commonly caused by collisions. Other possible cause for malfunctioning of the network card, buffered underrun, duplex mismatch or software issues. 22. Runt frame. 22. The default subnet mask of class B network can 255.250.100. ఇది బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ రెండు ఫుల్గా ఉంటే ఇది క్లాస్ బి. 22. The default subnet mask class B కి ఫస్ట్ రెండు ఫుల్గా ఉంటాయి. 255 subnet mask. ఓకే, ఇది సబ్నెట్ మాస్క్. 23. To send same bit sequence, NRZ encoding required. Half the clock frequency and Manchester encoding. 23. To send the same bit sequence, NRZ encoding required half of the clock frequency as the Manchester encoding.